El tren partió con un rugido que resonó en el pecho de Mateo como un latido roto. Desde la plataforma vacía de la estación de Santa Justa, en Sevilla, vio como el vagón que llevaba a su familia se perdía en la distancia, dejando tras de sí un silencio que dolía más que cualquier palabra. A sus 22 años, Mateo había sido desterrado de algo más que un viaje familiar a Cádiz. Lo habían arrancado de su lugar en el mundo. 6 meses atrás, en una cena de Navidad cargada de risas y vino tinto, Mateo había reunido el valor para hablar. Frente a la mesa repleta de jamón ibérico y turrones, con las luces del árbol parpadeando en el comedor, pronunció las palabras que llevaba años enseñando en su cabeza: soy gay. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire se había solidificado. Su madre, Carmen, dejó caer el tender. Su padre, Javier, apretó la mandíbula hasta que las venas de su cuello se marcaron. Sus hermanos, Elena y Miguel, miraron al suelo, como si el suelo de baldosas pudiera ofrecerles una respuesta. Nadie dijo nada, pero la condena ya estaba escrita en sus rostros. Días después, cuando la familia planeó el viaje anual a Cádiz, un ritual que llevaban haciendo desde que Mateo era niño, nadie lo incluyó. Y es mejor así, dijo su madre con voz temblorosa, evitando sus ojos. No queremos incomodar a nadie. Mateo no respondió. No podía. El nudo en su garganta era tan grande que apenas podía respirar. Empacó una mochila con lo essential y se fue a vivir con su tía Rosa, la única que lo abrazó cuando todo se derrumbó. Sevilla, con sus naranjos y su río Guadalquivir, se convirtió en su refugio y su prisión. Durante el día, trabajaba en una librería en el barrio de Triana, rodeado de libros que lo hablaban de mundos más amables que el suyo. Por las noches, se perdía en las calles estrechas, buscando respuestas en los ecos de la guitarra flamenca que resonaban desde los bares. Fue en uno de esos bares, la Carbonería, donde conoció a Alejandro. Alejandro tenía 24 años, una sonrisa que parecía desafiar la gravedad, y una forma de hablar que hacía que todo pareciera posible. Era un artista callejero, pintando murales en las paredes de Sevilla que contaban historias de amor, lucha y redención. La primera vez que sus ojos se encontraron, Mateo sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Alejandro no lo juzgó, no lo cuestionó. Simplemente lo escuchó, con una cerveza en la mano y una mirada que decía: estás a salvo conmigo. ¿Por qué no luchas por ellos?, le preguntó Alejandro una noche, mientras caminaban por el puente de Triana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el río, como si intentaran escribir un mensaje que Mateo aún no podía descifrar. ¿Por qué no me quieren?, respondió él, con la voz quebrada. Alejandro se detuvo, lo miró fijamente y dijo: entonces, lucha por ti. ¿Es que te ven? ¿Es que se arrepienten? Esas palabras se clavaron en el corazón de Mateo como un anzuelo. No sabía cómo, pero decidió que no dejaría que el rechazo de su familia definiera quién era. Con la ayuda de Alejandro, comenzó a escribir. No eran cartas de odio ni reproches, sino historias. Historias sobre un chico que amaba sin pedir permiso, que se levantaba, que encontraba su voz en un mundo que intentaba silenciarlo. Publicó sus textos en un blog anónimo, y pronto,
sus palabras comenzaron a viajar más lejos de lo que el jamás imagino. El blog, titulado El eco de los olvidados, volvió un refugio para otros que, como él, habían sido marginados por ser quienes eran. Adolescentes, adultos, personas de todos los rincones de España comenzaron a escribir, a contar sus historias, a agradecer por hacerlos sentir menos solos. Mateo no lo sabía, pero sus palabras estaban tejiendo una red de conexiones que cambiarían su vida para siempre. Mientras tanto, en la casa familiar en el barrio de los Remedios, las cosas no iban bien. Carmen, la madre de Mateo, no podía dormir. Cada noche, miraba la foto de su hijo en la mesita de noche y sentía un vacío que no podía explicar. Javier, su padre, se había encerrado en su taller de carpintería, trabajando hasta el amanecer para no enfrentar el silencio de su hogar. Elena y Miguel, los hermanos de Mateo, comenzaron a cuestionarse por qué habían permitido que su hermano se fuera sin pelear por él. La familia estaba rota, y nadie sabía cómo empezar a repararla. Una tarde, Elena, la menor de los hermanos, encontró el blog de Mateo por casualidad. Leyó una entrada tras otra, reconociendo la voz de su hermano en cada palabra. Logró al leer sobre el dolor que él había sentido, pero también sonrió al descubrir la fuerza que había encontrado. Tenemos que hablar con él, le dijo a Miguel, con una determinación que no había mostrado antes. Pero Miguel dudó. ¿Y no quiere vernos? ¿Y no nos considera su familia? En ese momento, ninguno de los dos sabía que el destino ya estaba tejiendo sus propios planes. En Sevilla, Mateo y Alejandro estaban planeando algo más grande. Un evento en el Parque de María Luisa, un encuentro para todas las personas que habían encontrado consuelo en el eco de los olvidados. Querían que fuera una celebración de la identidad, del amor y de la resiliencia. Pero lo que no sabían era que ese evento pondría a prueba todo lo que creían sobre el perdón, la familia y el poder de las segundas oportunidades. El Parque de María Luisa estaba vivo con el murmullo de las voces y el aroma de los naranjos en flor. Era un sábado de primavera, y el sol bañaba Sevilla con una luz dorada que parecía prometer nuevos comienzos. Mateo, ahora de 23 años, estaba nervioso. Sus manos temblaban mientras ajustaba el micrófono en el pequeño escenario improvisado que él y Alejandro habían montado. El evento de el eco de los olvidados era su sueño hecho realidad. Un espacio donde personas de todas partes podían compartir sus historias, reír, llorar y, sobre todo, ser vistas. Alejandro estaba a su lado, pintando un mural en vivo. Sus manos danzaban sobre el lienzo, creando un collage de colores vibrantes que representaban corazones entrelazados, manos que se sostenían, rostros que sonrían a pesar del dolor. Esto es más grande de lo que imaginamos, le susurró a Mateo, con una sonrisa que le calentó el alma. Y tenía razón. Cientos de personas habían acudido al parque, muchas de ellas con pancartas que decían soy suficiente o el amor no excluye. Había adolescentes con el pelo teñido de colores, parejas de la mano, y hasta abuelos que habían venido a apoyar a sus nietos. Era un mosaico de humanidad, y Mateo sintió, por primera vez en mucho tiempo, que pertenecía a algo. Pero en la multitud, había dos pares de ojos que Mateo no esperaba ver. Elena, su hermana de 20 años,
Y Miguel, su hermano mayor de 26, estaban al borde del parque, semiocultos tras un árbol. Habían encontrado el anuncio del evento en las redes sociales, compartido por un amigo que había leído el blog de Mateo. Tenemos que ir, había insistido Elena, con una mezcla de culpa y esperanza. Miguel, más reservado, había aceptado a regañadientes, temiendo que su hermano los rechazara. Cuando Mateo tomó el micrófono, su voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme. Habló de su dolor, de la noche en que su familia lo dejó fuera del viaje, de cómo había aprendido a reconstruirse a sí mismo con la ayuda de extraños que se convirtieron en familia. No estoy aquí para culpar a nadie, dijo, mirando a la multitud. Estoy aquí para decir que el amor verdadero no rechaza, no excluye. El amor verdadero abraza, incluso cuando duele. La multitud estalló en aplausos, pero Elena sintió que las palabras de su hermano lo atravesaban el pecho como una daga. Después de su discurso, Mateo bajó del escenario y fue recibido por abrazos y palabras de aliento. No vio a sus hermanos, que se habían quedado paralizados, incapaces de acercarse. ¿Qué lo decimos? Murmuró Miguel, con los ojos humidos. No lo sé, respondió Elena, pero no podemos seguir yendo de esto. Decidieron esperar hasta el final del evento, cuando la multitud se dispersara, para intentar hablar con él. Mientras tanto, Alejandro notó algo en la expresión de Mateo. Aunque sonría y hablaba con los asistentes, había una sombra en sus ojos. ¿Estás bien? Le preguntó, apartándolo un momento. Mateo suspiró. Siento que falta algo. Este evento es todo lo que soñé, pero no puedo evitar pensar en ellos. En mi familia. Alejandro lo abrazó. Sus brazos fuertes y cálidos. Tal vez algún día lo entenderán. Pero hoy, mira lo que has construido. Esto es tu familia también. Esa noche, cuando el evento terminó y el parque quedó en silencio, Elena y Miguel finalmente se acercaron. Mateo estaba ayudando a desmontar el escenario cuando los vio. Su corazón dio un vuelco. Por un momento, pensó en ignorarlos, en seguir recogiendo cables como si no estuvieran allí. Pero algo en la mirada de Elena, una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad, lo detuvo. Mateo, dijo Elena, con la voz rota. No espero que nos perdens, pero queríamos verte. Queríamos decir que lo sentimos. Miguel, que siempre había sido el más calado, añadió, limos tu blog. Todo. No sabíamos cuánto te hicimos daño. Mateo los miró, incapaz de hablar. Las palabras que había guardado durante meses, años, se arremolinaban en su cabeza, pero ninguna salió. En cambio, sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Alejandro, que observaba desde unos pasos atrás, se acercó y puso una mano en el hombro de Mateo. ¿Quieres que me cuide? Preguntó en voz baja. Mateo negó con la cabeza. Necesito hacer esto solo. Alejandro asintió y se retiró, pero no sin antes lanzar una mirada protectora a los hermanos de Mateo. La conversación fue incómoda, llena de silencios y frases a medio terminar. Elena habló de cómo su madre lloraba cada noche, de cómo su padre apenas hablaba. Miguel confesó que se sentía culpable por no haber defendido a Mateo cuando más lo necesitaba. No esperamos que vuelvas con nosotros, dijo Elena. Solo queremos que sepas que te extrañamos. Que nos equivocamos. Mateo escuchó,
pero no respondió. No podía. Las heridas eran demasiado profundas. Y aunque una parte él quería creer en sus palabras, otra parte temía que fuera demasiado tarde. Necesito tiempo. Fue lo único que dijo antes de darles la espalda y camina hacia Alejandro, quien lo esperaba con los brazos abiertos. Esa noche, en el pequeño apartamento que compartían entre Ana, Mateo no pudo dormir. Las palabras de sus hermanos resonaban en su cabeza, mezclándose con los recuerdos del rechazo. Alejandro, acostado a su lado, lo acarició el cabello y lo susurró. No tienes que decidir nada ahora. Pero recuerda, tú eres suficiente. Siempre lo has sido. Los días siguientes al evento, en el parque de María Luisa fueron un torbellino de emociones para Mateo. Por un lado, el éxito de el eco de los olvidados lo llenaba de orgullo. Su blog había ganado on más seguidores, y los mensajes de apoyo llegaban de lugares tan lejanos como Barcelona, Madrid y incluso América Latina. Pero por otro lado, la aparición de Elena y Miguel había abierto una herida que creía haber cerrado. Cada noche, mientras las luces de Sevilla titilaban al otro lado de la ventana, Mateo se preguntaba si alguna vez podría volver a confiar en su familia. Alejandro, siempre observador, notó el cambio en él. Estás más calado de lo normal. Le dijo una mañana mientras desayunaban en una cafetería cerca del Alcázar. Mateo seguido con su café, mirando los círculos que formaba la cuchara. No sé qué hacer con ellos, confieso. Una parte de mí quiere perdonarlos, pero otra parte siente que no merecen mi perdón. Alejandro lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras. El perdón no es para ellos, Mateo. Es para ti, para que puedas soltar ese peso. Esas palabras resonaron en Mateo, pero no eran fáciles de asimilar. Durante semanas, evitó cualquier contacto con su familia. Ignoró los mensajes de Elena, que llegaban con más frecuencia, llenos de disculpas y recuerdos de su infancia juntos. Te extraño en las cenas, escribió ella una vez. La casa no es la misma sin ti. Mateo leía los mensajes, pero no respondía. No estaba listo. Mientras tanto, su vida con Alejandro florecía. Habían convertido su apartamento en un refugio lleno de vida. Lienzos de Alejandro adornaban las paredes. Libros de Mateo se apilaban en cada esquina, y las noches estaban llenas de conversaciones profundas y risas compartidas. Una tarde, mientras pintaban juntos un mural en el patio trasero, Alejandro le propuso algo inesperado. Y si escribimos un libro juntos, dijo, con pintura azul manchando su mejilla. Tus palabras, mis dibujos. Podríamos contar nuestra historia, la de todos los que han encontrado el eco. La idea encendió algo en Mateo. Durante los siguientes meses, trabajaron incansablemente en el proyecto. Mateo escribía sobre las luchas y los triunfos de ser auténtico en un mundo que a veces no entiende. Mientras Alejandro ilustraba cada capítulo con imágenes que capturaban la esencia de sus emociones. El proceso era catártico, pero también doloroso. Escribir sobre su familia lo obligaba a enfrentar recuerdos que había enterrado. Las navidades en casa, los veranos en Cádiz, las risas compartidas antes de que todo se rompiera. En la casa de los Ramírez, el ambiente era cada vez más tenso. Carmen, la madre de Mateo, había encontrado el blog por recomendación de Elena. Leo cada entrada, llorando hasta el amanecer.
Las palabras de su hijo eran un espejo que reflejaba sus propios errores. Una noche, incapaz de soportar más el silencio, confrontó a Javier. Lo echamos de nuestra vida. Le dijo, con la voz temblando de rabia y culpa. Nuestro hijo, Javier, ¿cómo pudimos hacer eso? Javier, que siempre había sido un hombre de pocas palabras, no respondió. Pero al día siguiente, comenzó a escribir una carta. Era la primera vez en años que intentaba expresar lo que sentía. La carta llegó al apartamento de Mateo una mañana de otoño, cuando las hojas de los naranjos cubrían las calles de Sevilla. Mateo la miró durante largos minutos antes de abrirla. Las palabras de su padre eran torpes, llenas de arrepentimiento y dolor. No sé cómo arreglar esto, escribió Javier. Pero es mi das una oportunidad, lo intentar todos los días de mi vida. Mateo dejó la carta sobre la mesa, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si estaba listo para responder, pero algo en su interior comenzaba a ablandarse. Mientras tanto, el libro de Mateo y Alejandro estaba tomando forma. Habían decidido titularlo Hogar en el Corazón, un reflejo de su creencia de que la familia no siempre es la que te de la vida, sino la que ellos construir. El proceso de escritura los acercó aún más, y una noche, bajo las estrellas en la azotea de su edificio, Alejandro tomó la mano de Mateo y le dijo, «Eres mi hogar, lo sabes». Mateo sonrió, con lágrimas en los ojos. «Y tú el mío». Pero justo cuando parecía que la vida de Mateo encontraba un equilibrio, una noticia inesperada llegó como un rayo. Elena lo llamó, su voz entrecortada por el llanto. Es papa, dijo. Estoy enfermo. Muy enfermo. Mateo sintió que el mundo se detenía. La carta de su padre, sin respuesta, pasaba en su escritorio como un recordatorio de todo lo que habían perdido. Y ahora, el tiempo parecía estar agotándose. La noticia de la enfermedad de Javier cayó sobre Mateo como una losa. Era cáncer, dijo Elena, y los médicos no eran optimistas. Necesita verte, suplicó su hermana por teléfono. Por favor, Mateo. Sé que no tenemos derecho a pedírtelo, pero por favor. Mateo colgó el teléfono con manos temblorosas, incapaz de procesar lo que sentía. Rabia, tristeza, miedo, todo se mezclaba en un torbellino que lo dejaba sin aire. Alejandro lo encontró sentado en el suelo del apartamento, con la mirada perdida. Sin decir nada, se sentó a su lado y lo abrazó. No tienes que decidir ahora, le dijo, su voz suave pero firme. Pero si lo que sí que eliges, estar contigo. Mateo asintió, pero las palabras de Alejandro no podían disipar la tormenta en su interior. Durante días, dudó. ¿Cómo podía enfrentarse a su padre después de todo lo que había pasado? ¿Cómo podía perdonar a alguien que lo había hecho sentir invisible? Finalmente, una mañana, mientras el sol apenas despuntaba sobre el Guadalquivir, Mateo tomó una decisión. Iría a ver a su padre, no porque ese lo debiera a él, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Alejandro insistió en acompañarlo, y juntos condujeron hasta la casa familiar en Los Remedios. El trayecto fue silencioso, interrumpido solo por el sonido de la radio y las respiraciones contenidas de Mateo. Cuando llegaron, Carmen abrió la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su hijo. Mateo, susurró, extendiendo los brazos. Pero Mateo dio un paso atrás, incapaz de corresponder el gesto. Solo quiero ver a papa, dijo,
con vos fría. Carmen Asensio, continuando un solozo, y los guio al dormitorio donde Javier descansaba. Javier estaba pálido, más delgado de lo que Mateo recordaba. Al verlo, levantó una mano débil, como si quisiera alcanzarlo. Hijo, dijo, con voz ronca. Lo siento tanto. Mateo se quedó en la puerta, con los puños apretados. Las palabras que había imaginado decir durante años quedaron atascadas en su garganta. En cambio, fue Alejandro quien rompió el silencio. Señor Ramírez, Mateo está aquí porque quiere entender. Pero necesita tiempo. Why necesita la verdad? Javier Asensio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Habló durante casi una hora. Contando a Mateo como el miedo y los prejuicios lo habían cegado, como había creído que excluirlo era lo correcto para proteger a la familia. Me equivoco, admitió. Y cada día desde entonces he pagado por ese error. Mateo escuchó en silencio, sintiendo como el peso de los años comenzaba a deshacerse, aunque no del todo. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Mateo lloró por primera vez en meses. Alejandro lo abrazó, y juntos hablaron hasta el amanecer. No sé si puedo perdonarlo, confesó Mateo. Pero siento que algo está cambiando dentro de mí. Alejandro sonrió. Eso es un comienzo. Los meses siguientes fueron un torbellino. Mateo y Alejandro terminaron hogar en el corazón y encontraron una editorial dispuesta a publicarlo. El libro fue un éxito inesperado, no solo en España, sino también en otros países de habla hispana. Las reseñas alababan su honestidad, su belleza y la forma en que capturaba la lucha por la aceptación. Pero para Mateo, el verdadero triunfo era ver cómo sus palabras ayudaban a otros a encontrar su voz. Mientras tanto, Javier comenzó un tratamiento agresivo. Carmen, Elena y Miguel se turnaban para cuidarlo, pero todos sentían la ausencia de Mateo. Una tarde, Carmen decidió escribirle una carta, algo que nunca había hecho. En ella, no solo se disculpó, sino que le pidió que le diera una oportunidad a la familia para reconstruirse. No somos perfectos, escribió, pero te amamos. Siempre te hemos amado, aunque no supimos demostrarlo. Mateo leyó la carta una y otra vez, sintiendo como las gritas de su corazón comenzaban a sanar. Pero aún no estaba listo para volver. No del todo. En cambio, decidió invitar a su familia al lanzamiento de hogar en el corazón, que se celebraría en el Teatro Lope de Vega. Era su forma de tender un puente, de ver si podían encontrar un camino hacia adelante. El día del lanzamiento, el teatro estaba lleno. Mateo subió al escenario, con Alejandro a su lado, y habló desde el corazón. Contó su historia, la de ellos, y cómo habían encontrado un hogar en el amor que comparten. La multitud lo ovacionó, pero los ojos de Mateo buscaron a su familia en las primeras filas. Ali estaban. Carmen, Elena, Miguel y, sorprendentemente, Javier, que había insistido en asistir a pesar de su debilidad. Cuando terminó el evento, Carmen se acercó a Mateo con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, dijo. Por primera vez en años, Mateo dijo que su madre lo abrazara. No fue un perdón total, no un, pero fue un paso. Un paso hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. El lanzamiento de hogar en el corazón marcó un antes y un después para Mateo.
Las semanas siguientes estuvieron llenas de entrevistas, presentations y mensajes de lectores que se sintenticados por su historia. Pero, más allá del éxito, lo que ocupaba su mente era el abrazo de su madre en el teatro. Había sido breve, torpe, pero real. Por primera vez en años, sintió que tal vez, solo tal vez, había espacio para sanar. Alejandro, siempre su ancla, lo ayudó a navegar por esos sentimientos encontrados. No tienes que querer, le dijo una noche mientras compartían una botella de vino, en su azadi. La familia es complicada. Pero si quieres intentarlo, yo estaré aquí. Mateo sonrió, agradecido por la presencia de Alejandro, que se había convertido en su refugio, su hogar, su todo. Decidió empezar poco a poco. Invitó a Elena a tomar un café en una plaza cerca de la Catedral de Sevilla. La conversación fue incómoda al principio, llena de silencios y miradas esquivas. Pero Elena, con su sinceridad disarmante, rompió el hielo. Nunca debí quedarme calada, dijo, jugueteando con su taza. Tenía miedo de enfrentarme a papá y mamá, pero te perdí por eso. Y no quiero volver a perderte. Mateo sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de rabia, sino de alivio. Por primera vez, sintió que su hermana lo veía de verdad. Con Miguel fue más difícil. Su hermano mayor siempre había sido reservado, y la culpa parecía haberlo encerrado aún más en sí mismo. Pero una tarde, mientras visitaban a Javier en el hospital, Miguel lo llevó aparte. No sé cómo hacer esto bien, admitió, con la voz temblorosa. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Y lo siento. Por todo. Mateo asintió, sin saber qué decir. No era un perdón completo, pero era un comienzo. Javier, por su parte, estaba luchando. El tratamiento lo dejaba agotado, pero su determinación de reconectar con Mateo lo mantenía despierto. Una tarde, cuando Mateo fue a visitarlo, Javier le entregó un cuaderno. Son cosas que escribí para ti, dijo. No soy bueno con las palabras como tú, pero quería intentarlo. Mateo hojeó el cuaderno esa noche, encontrando páginas llenas de recuerdos, disculpas y promesas. Era la prueba de que su padre, a su manera, estaba intentando reparar el daño. Mientras tanto, Hogar en el corazón seguía ganando popularidad. Una organización en Madrid los invitó a Mateo y Alejandro a dar una charla en un festival de literatura y arte queer. Fue allí donde conocieron a Lucia, una activista trans que había leído su libro y quería colaborar con ellos en un nuevo proyecto, un taller para jóvenes LGBT en Sevilla. La idea entusiasmó a Mateo. Era una forma de devolver a la comunidad todo lo que le había dado. El taller, que llamaron races y alas, se convirtió en un espacio seguro para adolescentes y jóvenes adultos que, como Mateo, habían enfrentado el rechazo. Cada semana, él y Alejandro compartían sus experiencias, organizaban actividades artísticas y ayudaban a los participantes a encontrar su voz. Ver a esos chicos reír, creer y apoyarse mutuamente llenaba a Mateo de una alegría que no había sentido antes. Pero también lo recordaba lo que había perdido con su propia familia. Una noche, después de un taller particularmente emotivo, Mateo recibió un mensaje de Carmen. Quiero que vengas a casa, escribió. No para el viaje a Cádiz, no para las fotos de familia. Solo para estar juntos. Por favor. Mateo miró el mensaje durante largo rato, sintiendo el peso de la decisión. Alejandro, que estaba a su lado,
le dio en apertin en la mano. Tú decides, dijo. Pero recuerda, no estás solo en esto. Mateo decidió aceptar la invitación, pero con una condición. Alejandro iría con él. No quería enfrentarse a su familia sin el hombre que le había dado la fuerza para seguir adelante. Carmen estuvo de acuerdo, y una semana después, Mateo y Alejandro cruzaron el umbral de la casa familiar por primera vez en años. La cena fue tensa, pero también llena de momentos inesperados. Carmen había preparado tortilla de patatas, el plato favorito de Mateo. Elena trajo un póster que había aprendido a hacer viendo tutorials en internet. Miguel, timidamente, compartió una anécdota de su infancia que hizo reír a todos. Y Javier, aunque débil, se esforzó por estar presente, escuchando y sintiendo mientras Mateo hablaba de su vida, de Alejandro, de raíces y alas. No fue perfecto. Hubo silencios incómodos, miradas que evitaban cruzarse, heridas que dolían. Pero por primera vez, Mateo sintió que su familia estaba intentando, realmente intentando, entenderlo. Cuando se despidieron, Carmen lo abrazó con fuerza y le susurró. Gracias por darnos otra oportunidad. Mateo no respondió, pero le devolvió el abrazo. El reencuentro con su familia dejó a Mateo en un estado de introspección profunda. Durante días, caminaba por las calles de Sevilla con una mezcla de alivio y confusión. Había esperado sentir rabia o incluso indiferencia, pero en cambio, había encontrado algo más complejo, una chispa de esperanza que lo desconcertaba. Alejandro, siempre atento, le daba espacio para procesar, pero también lo animaba a hablar. No tienes que resolverlo todo de una vez. Le dijo una noche mientras pasaban por la orilla del Guadalquivir. El perdón no es un interruptor. Es un camino. Ese camino resultó ser más sinuoso de lo que Mateo esperaba. Comenzó a visitar a su familia con más frecuencia, siempre con Alejandro a su lado. Cada visita era un paso hacia adelante, pero también un recordatorio de lo lejos que estaban de sanar por completo. Carmen se esforzaba por incluir a Alejandro en las conversaciones, preguntando sobre sus morales y sus sueños. Elena, con su entusiasmo juvenil, se convirtió en una aliada inesperada, asistiendo a algunos talleres de raíces y alas, y compartiendo sus experiencias en las redes sociales. Miguel, aunque más reservado, comenzó a abrirse, contando a Mateo sobre su vida y sus propios arrepentimientos. Javier, sin embargo, era el más difícil. Aunque su salud mejoraba lentamente, la culpa lo consumía. Durante una de las visitas de Mateo, Javier lo llevó al taller de carpintería que había sido su refugio durante años. Ali le mostró una mesa que había estado construyendo. Es para ti y Alejandro, dijo, con la voz temblorosa. Quiero que tengan algo que los una, algo que dure. Mateo tocó la madera pulida, sintiendo la dedicación en cada detalle. No pudo evitar las lágrimas. Gracias, papa, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, la palabra papa no sonó amarga. Mientras tanto, raíces y alas seguía creciendo. El taller se convirtió en un referente en Sevilla, atrayendo a jóvenes de toda Andalucía. Mateo y Alejandro comenzaron a colaborar con otras organizaciones, organizando eventos en Granada, Málaga y Córdoba. Cada historia que escuchaban, cada abrazo que recibían, reforzaba la creencia de Mateo de que el amor y la aceptación podían cambiar vidas.
Pero también lo recordaba que su propia historia aún no estaba completa. Una tarde, mientras preparaban un nuevo evento en el Parque de María Luisa, Alejandro sorprendió a Mateo con una pregunta. ¿Te casarías conmigo? Dijo, sosteniendo un anillo sencillo que había hecho él mismo, grabado con las palabras jugar en el corazón. Mateo se quedó sin palabras, con el corazón latiendo tan fuerte, que pensó que estallaría. Sí, respondió finalmente, riendo y llorando al mismo tiempo. La multitud a su alrededor aplaudió, y por un momento, el mundo entero pareció celebrar su amor. La noticia de su compromiso legó a la familia de Mateo como una prueba más de su compromiso con su verdad. Carmen insistió en organizar una pequeña celebración en casa, y aunque Mateo dudó al principio, aceptó. La velada fue sencilla pero significativa. Una mesa llena de comida casera, risas compartidas y, por primera vez, una sensación de unidad. Javier, que se sintió más fuerte ese día, levantó una copa y brindó. Por Mateo y Alejandro, por el amor que nos enseña a ser mejores. Fue un momento que Mateo guardaría en su corazón para siempre. Pero no todo fue fácil. Hubo días en que las viejas heridas reaparecían, en que las dudas lo asaltaban. Podía confiar en que su familia no lo rechazaría de nuevo. Era el perdón un riesgo que valía la pena tomar. Alejandro, como siempre, estaba allí para recordar que no tenía que enfrentarlo solo. Construimos nuestro hogar juntos, lo decía. Y ese hogar incluía ellos. A medida que se acercaba la boda, Mateo decidió hacer algo que nunca pensó que haría. Invitó a su familia a la ceremonia. No estaba seguro de cómo reaccionarían, pero quería darles la oportunidad de ser parte de su felicidad. Para su sorpresa, todos aceptaron. Incluso Javier, que aún estaba en recuperación, insistió en estar presente. No me perdería el día más importante de tu vida, le dijo, con lágrimas en los ojos. La boda se planeó en un pequeño cortillo en las afueras de Sevilla, rodeado de olivos y campos dorados. Mateo y Alejandro querían algo íntimo, rodeados de las personas que los habían apoyado en su viaje. Mientras organizaban los detalles, Mateo comenzó a sentir que, por primera vez, su vida estaba en equilibrio. No era perfecto, pero era suyo. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol que parecía bendecir cada rincón del cortillo. Los olivos susurraban con la brisa, y el aroma de las flores silvestres llenaba el aire. Mateo, vestido con un traje sencillo pero elegante, miraba su reflejo en el espejo con una mezcla de nervios y felicidad. Alejandro, a su lado, lo ajustó la corbata con una sonrisa traviesa. Estás guapísimo, le dijo, dándole un beso en la frente. Mateo rió, sintiendo como el amor de Alejandro disipaba cualquier duda. La ceremonia fue pequeña, pero rebasaba de emoción. Los participantes de races y alas ocuparon la mayoría de los asientos, sus rostros llenos de orgullo y alegría. Lucia, la activista que se había convertido en una amiga cercana, ofició la ceremonia, tejiendo palabras de amor y resistencia que resonaron en todos los presentes. Cuando Mateo y Alejandro intercambiaron sus votos, no hubo un solo ojo seco en el lugar. Permito ser tu hogar, siempre, dijo Alejandro, con la voz quebrada por la emoción. Yo permito construirlo contigo, cada día, respondió Mateo. En las primeras filas,
La familia de Mateo observaba con una mezcla de asombro y gratitud. Carmen lloraba en silencio, apretando la mano de Javier. Elena, con una sonrisa radiante, grababa todo con su teléfono, mientras Miguel, timidamente, aplaudía con más fuerza de la que nadie esperaba. Javier, un frágil pero lleno de determinación, se puso de pie cuando los novios se besaron, uniéndose al aplauso con lágrimas en los ojos. Después de la ceremonia, la fiesta se llenó de risas, música y baile. Los participantes de races y alas se mezclaron con la familia de Mateo, creando un ambiente de unidad que él nunca había imaginado posible. En un momento, Carmen se acercó a Mateo y le entregó una caja pequeña. Dentro había un colgante con un naranjo grabado, un símbolo de Sevilla y de las races que los unían. Esto es para que nunca olvides de donde vienes, dijo. Y para que sepas que siempre tendrás un lugar con nosotros. Mateo la abrazó, y por primera vez, sintió que el perdón era posible. La noche terminó con Mateo y Alejandro bailando bajo las estrellas, mientras una guitarra flamenca tocaba una melodía suave. ¿Estás feliz?, le preguntó Alejandro, con los ojos brillando. Más de lo que nunca creí posible, respondió Mateo. Y lo decía en serios. Había encontrado su voz, su amor, su comunidad. Y, aunque el camino había sido largo y doloroso, también había encontrado una forma de reconciliarse con su familia. Los años siguientes fueron un testimonio de esa reconciliación. Rogar en el corazón se convirtió en un bestseller, traducido a varios idiomas y utilizado en escuelas y talleres para fomentar la aceptación. Races y alas creció, abriendo sedes en otras ciudades de España y convirtiéndose en un faro para jóvenes LGBT. Mateo y Alejandro adoptaron a una niña, Sofía, se ha resalino su hogar de una alegría nueva. La familia Ramírez también cambió. Carmen y Javier se convirtieron en voluntarios en races y alas, aprendiendo de las historias de los jóvenes y compartiendo su propia experiencia como padres que habían aprendido de sus errores. Elena se convirtió en una defensora de los derechos LGBT, mientras que Miguel, más reservado, encontró su forma de contribuir ayudando a construir muebles para los talleres. El viaje que una vez había sido el símbolo del rechazo, se convirtió en una tradición renovada. Pero esta vez, Mateo y Alejandro eran parte de ella, junto con Sofía, que quería por la playa mientras la familia reía y compartir historias. No era una familia perfecta, pero era una familia que había aprendido a amarse, con todas sus imperfecciones. Y así, bajo el sol de Cádiz, Mateo miró a Alejandro y supo que había encontrado algo más grande que el perdón. Había encontrado un hogar, no solo en su amor, sino en la vida que habían construido juntos. Un hogar que, como su libro, estaba hecho de races y alas, de dolor y esperanza, de amor y segundas oportunidades.